বাজে কথা বলছিস। কিছুটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে নি, যাতে কিনা এটা প্রথম থেকে স্টার্ট হচ্ছে মনে হয়। সো এখানে ফার্স্টে কি কোয়াড্রিক ইকুয়েশনসে ক্লাস 10 এ তো যেগুলো পড়েছিস এগুলো 11 এ স্টার্টিং এ সেগুলোই থাকবে। জাস্ট রিলেশন বিটুইন রুটস এন্ড কোএফিসিয়েন্ট তুমি যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা নিউ টপিক স্টার্ট করবো, ঠিক আছে? বাট আজকে আমি এই দুটো টপিকই তুমি দেখতে পাচ্ছ, যেটা এই দিস টু টপিকস সলভিং অ্যান্ড নেচার অফ দ্য রুটস, এই দুটোই আমরা রিভিশন করে কিছু অ্যাডভান্সড সামস করে নেবো। অ্যান্ড উই উইল নট ডু অল দ্য সামস অফ দ্য নোটস। আমি হয়তো নোটসের 50% সামস আমি ক্লাসে করাবো, বাকি কিছুটা বুঝিয়ে দেবো। আর নোটসটা আমি সেন্ড করে দেওয়ার পরে ইউ হ্যাভ টু ডু অল দ্য সামস ফ্রম দ্য নোট ইন অ্যাট ইউর হোমওয়ার্ক, ওকে? তো সব কটা সামস করলে কি হবে, ক্লাসটা স্লো হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো আমি কিছু সামস দেখাবো, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, বুঝিয়ে দেবো, অ্যান্ড দেন রিমেনিং গুলো বাড়িতে করতে হবে, ঠিক আছে? So এখানে first one we have done by a Siddharacharya formula. Siddharacharya formula use করে আমরা first sum টা করে নিয়েছি, and there we have got the imaginary root, right? That means complex root I have got, because root over of -7 has came, so root over of -7 means root 7 into I. So you can see the explanation over there also. So that's why we have got the complex root. And আমি এটা হয়তো লিখে দিয়েছিলাম যে if we I equal to root under of -1, মানে if I see root under of -1 is there, so I can write it as I only, ঠিক আছে? So and next solve this equation. This is a very important question. If I just you see this once, okay, দেখে নাও একটু, বাড়িতে করে নেবে নেক্সট দিন, ঠিক আছে? তো কি হয়, এভরি সামস করলে তোমার টাইমটা ওয়েস্ট হয় বেশি। So if you see that x equal to root 2 plus 2 plus root 2 plus and some root 2 is going on, right? So x equal to root 2 plus root under 2 plus root under 2 plus dot 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 infinity, it is going on only. So what I have done at the beginning I have done that I have squared on both the side. Square on both the side means square of this one. So if I square of it, then the first root and the square will gone, cause root over of x square will be x only. So root and square will get cancelled, only x will be there, right? So for that this root and square will gone, and what is left with, আমরা কি পড়ে থাকবে আমাদের কাছে, we will be just first root টা যদি চলে যায়, then 2 plus then again root 2 plus root 2 plus root 2 plus root 2 will be there only. Clear or not? Okay, so this observe this thing right now, the one I have circled right now, if I observe this, does it look like same like x only, the given equation and this one, it is same or not? Answer is just same. Why it will be the said এটা তো তোমার if you do the square of it, then তো তোমার এরকম থাকবে, just if you remove the first root, square mean কি, removing the first root. So if you remove the first root get removed, and remaining will be 2 plus then 2 plus root under 2 plus infinity, right or wrong? But how it is same just like it, how it is the same? The answer is that if a term is going to the negative up to infinity, like 2 plus 2 plus 2 up to it is adding up to infinity, then if I erase the first 2, does it affect the sum? If right now ভালো করে বোঝো, তুমি 2 লিখছো infinite times, you are writing 2 infinite times, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus, and it goes up to infinity. Infinite means it will never end. So the later on there are infinite number of times, like is the universe, ঠিক আছে? তুমি মরে গেলে পরে তোমার ইউনিভার্স থেকে from total universe কিছু এফেক্ট করবে? It will never, তুমি মনে করো there are lot of people in the universe, ঠিক আছে? তুমি মরে গেছো, it will not affect the universe. It will remain infinite only, ঠিক আছে? So that's why if I take any term from the infinity, it will not affect the whole expression, it will remain as it is. So that's why I have done that, I have do the square on that, and after squaring on that you can say that one term is got outside, একটা term বাইরে বেরিয়ে গেছে, তো remaining যে expressionটা থাকবে, this expression will be as it is just like before. So that is why I have written x over there, 2 is there, 2 টা এখানে আছে, 2 plus এখানে রয়েছে, আর এটার প্লেসে আমি জাস্ট x লিখে দিয়েছি, cause it is actually x that was given in the expression sum, ঠিক আছে? এটাই তো, এটা correct only, that's why I take that. So এখানে then আর কিছুই না, if you take x to the left hand side, x square minus x minus 2,
Then we can do the middle term factorization. After the middle term factorization, we will get the two values of x. One will be called 2 and another is minus 1. So I will not take minus 1. Why I will not take minus 1? Because see na, the root over of positive numbers, how it can be negative? Root under positive numbers so will be positive only. How it can come negative? Correct na? That's why I will reject the negative value and I will take the positive one only. The row 2 is the answer. X equal to sum of positive numbers cannot be negative. So x equal to minus 1 rejected. So x equal to 2 is the answer. Is it okay everyone? Clear or not? ঠিক আছে? Remaining all of you, Ishan and Aditya and all, if you understood, then you will say. Yes, sir. Got it. No problem, na? समझ में आ गया. Okay, very good. So I'm going to the next one. Next samta kori, ঠিক আছে? And now this is the 6a 6.2. We will do it together. First write the question. That number 1 question it is. I have given number 1. That doesn't mean that it is some number 1 from 6a 6.2. Numbers can be different. ঠিক আছে? Numbers তোমার যেরকম ইচ্ছা যা ইচ্ছা হতে পারে. So solving a quadratic equation, how will you solve it? 2 to the power x plus 1 আমাদের plus সব 4 করে to 2 এর পাওয়ারে নিয়ে যেতে হবে বা কিছু. the very good, very good. All should be power of 2, right? Na 2 এর power থাকবে, correct? So 2 to the power x plus 1 plus 4 to the power x. How I have written that? 2 to the power x into 2 plus 2 to the power x whole square, right? And then 2 to the power x কে তুমি y নিয়ে নাও. There you will get a quadratic equation in that way that you can see in the question. ঠিক আছে? 2 to the power x এর ফর্মে নিয়ে গেলাম. 2 to the power x is there in the sum. So 2 to the power x তুমি replace করে দাও. 2 to the power x equal to y, and then you can see that the whole expression will be in terms of y only. Then তুমি middle term করো, quadratic করো, যা ইচ্ছা তাই করো. ঠিক আছে? Solve it better. Please quickly. First step समझ में. First is the law of indices. 2 to the power x plus 1 I can write 2 to the power x into 2, and 4 to the power x means 2 to the power x whole square. Because 4 to the power x means 4 means to 2 square. So 2 square whole to the power x. So 2 square whole to the power x and 2 to the power x whole square both are same. You can see after that also I have written the concept. Breaking to right hand side দেখিয়ে দিয়েছি 4 to the power x কি করে তোমার 2 to the power x whole square হলো. 4 to the power x means 2 square whole to the power x. Then it can be written also 2 to the power x whole square. Have you Yes, got sir. the values Done. of y? We are getting two values of y. একটা হচ্ছে y equal to 2 and another one is y equal to minus 4. For these two values of y, there will be also two different values of x, because y to আমাদের main না we have y equal, if we take y equal to 2, that means 2 to the power x equal to 2. So 2 to the power x equal to 2 means 2 to the power x equal to 2 to the power 1. That means bases are same, so powers will get equal. X will be equal to 1 only. So for the first value of y equal to 2, we can find the value of x equal to 1. And for the second value, y equal to minus 4, for y equal to minus 4, I can write 2 to the power x equal to minus 4. Then 2 to the power x equal to minus 4, it is impossible, as 2 to the power x is exponential term, and exponential term is always greater than 0. আমি অলরেডি ডোমেন রেঞ্জও বলেছিলাম, the exponential term-এর যে ভ্যালুটা হয়, the value should be always positive. 2 to the power x being an exponential term, it cannot be negative value. That's why it is impossible. And so we are having one value of x only, x equal to 1, and that is the answer. See, I have written also 2 to the power x exponential function. It cannot be negative. Always it should be positive value. If the powers in negative, so see that I have done also 2 to the power minus 2 means the 1 by 2 square means 1 by 4 na. 2 to the power x into 2 square into 5 square, how much? This will also be positive. So whatever the power is, it will become the positive number only. That's why negative value for the exponential function is impossible. Okay with that everyone?
সবাই বলো, করে নিয়েছো? हाँ हाँ আচ্ছা, আদৃত অ্যান্ড হয়ে গেছে সবার? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান। হ্যাঁ, নেক্সট ওয়ানটা তাহলে আমি একটু দেখিয়ে দিই, মানে একটা সাম করবো, একটা সাম দেখবো, দেন আমরা তাড়াতাড়ি উই ক্যান ডু দ্য ফাস্টার, একটু স্পিডে করতে পারবো। সো ইফ ইউ সি দ্য সেকেন্ড ওয়ান, root under of x by 1 minus x plus root under 1 minus x by x equal to 13 by 6. So what is your observation? How will you do that? এটা আমরা 10 এ করেছি। এটা হচ্ছে তোমার root under x by 1 by x, ওটা একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নেব, আর এটা যেহেতু রেসিপ্রোকাল আছে ওটা 1 by করে দেব, তারপর একটা ইকুয়েশন তৈরি করব। Okay. That means you are saying that a root over of x by 1 minus x and root over of 1 minus x by x, they are actually same. They are actually same. But what is the different? Different means one is the reciprocal to other. हाँ So শুধুমাত্র that's my রেসিপ্রোকাল এটা হ্যাঁ yeah. That means what will you do? We will take root under of x by 1 minus x as y. So then root over of 1 minus x by x will be 1 by y. হুম The reason is that because এটা যদি y হয়, because এটার যে reverse বা reciprocal, because তাই না, reciprocal means কি the উল্টা, the ulta is 1 minus x by x, so it will be 1 by y if you do the ulta on both of them. Now you put this thing in the sum, nothing else. Therefore I have written equation becomes this means y and this means 1 by y. So y plus 1 by y equal to 13 by 6. This will be the equation right now. How will you solve it, beta? কি করে solve করবে? How will you solve it? এবারে ক্রস doing the মাল্টিপ্লাই করব 6 বাই স্কয়ার প্লাস Yeah, 6 just doing normal LCM, then do the cross multiplication. After cross multiplication, take all the terms to the one side, take all the terms to the left hand side, and it will be a quadratic in terms of y. Similarly, in the same manner, we can solve it by middle term factorization. See that I have solved it by middle term factorization only. I have written using MTF. Using MTF means using middle term factorization we can solve it. Okay, using MTF we can solve it only. So by middle term factorization, if you solve it, you will get two values of y. One is 3 by 2 and another one is 2 by 3. So y has also a different thing. Y means what I have taken. I have taken y as root over of x by 1 minus x. So that means we have to find the values of x, because y এর value find করে ওখানে স্টপ করলে হবে না। তার রিজন হচ্ছে কি, they have not asked for the values of y. এটা বলেনি। Yeah, we need to find the values of x, so We need to find the values of x. For that আমি যেটা রিপ্লেস করেছিলাম y টাকে, the substitution we have given, so সেটাকে পুট করে দাও। সেটা পুট করলে root over of x by 1 minus x equal to 3 by 2. সেখান থেকে from that equation find the values of x. How will you do that? কিছুই, nothing else, just square on both the side. We will write squaring on both. Okay, so after squaring it will be x by 1 minus x equal to 9 by 4. Then do the cross multiplication and find the values of x. পারবো করতে? But এটা একবার হলো, second case also which should be needed for y equal to 2 by 3. So for y equal to 2 by 3 same জিনিস, y means 2 by 3, ঠিক আছে? Don't put this thing in the second case. Most of the student does this. I don't know what is the reason, but we have what I have written that y equal to 2 by 3. So y should be written only. So y means root over of x by 1 minus x, that is 2 by 3. Same, square on both the side, do the simplification and find the values of x. Okay, ঠিক আছে it is easier. বুঝতে পারলো সবাই? কিছু ডাউট আছে বলো? না ইজি Okay, that's it. Number 3 also same. Number 3 টাও দেখো, number 3 already I have said also. ঠিক আছে, দেখ কি করেছি এখানে, 5 is there. So if you take square on both the side, 25, then one first root will get removed. The first root যদি remove হয়ে যায় তাহলে x plus then root over of x plus root over of x plus infinity. So these infinite series will be as it is, just like the given sum. So at the place of that I can put 5, তাই না? এর প্লেসে 5 পুট করতে পারছি, কত তো 5ই ছিল এই পুরোটা, দেখো 5 পুট করে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ So x equal to 20 is the answer. ঠিক আছে,
Next one we will do again. The next one you can see. I am showing you the two sums, 2 to 3 steps. So দেখে নাও দুটো তিনটে steps দেখে just try করো. Sir, we can do it in that way. Okay, আচ্ছা, try it. ঠিক আছে, আচ্ছা। There will be two values of y. এরকম If you solve it in that way, পরে আবার এই x মাইনাস 1/x করে আবার এই দুটো কোয়াড্রেটিক আছে। আচ্ছা, actually আমাদের values of y, if I write that y equal to -3 and y equal to 5 from আচ্ছা, ওকে, তো এখানে y equal to -3 যদি নিয়ে নাও, by the way, up to y equal to -3 and 5, both of you সবাই কি পেয়েছো? Like Aditya and Dishan, have you got that Yes, values sir. of y? আচ্ছা, Dishan, have you done that up to this? The values of y is are -3 and 5. बस हो गया, सम तो ऐसा ही चल रहा है। So you solve it to get the values of y equal to -3 and 5, and after getting the values, just there will be two values of y. For the two values of y, you will get another values of x. So for y equal to -3, x minus 1 by x minus 3, and for y equal to 5 only, y equal to 5, x minus 1 by x equal to 5. So there will be two different equation. So you have to solve it differently, and then you can see that there will be more values of x you will get. Okay, সেখানে কতগুলো values আসছে, you can see that if you solve it from the first equation, there will be two values of x. ঠিক আছে, মানে first equation যদি solve করো কি আছে, x square plus 3x minus 1 equal to 0. This is the equation from the first value, and then we have to solve it by middle term. This is Siddharacharya method. We cannot solve by middle term factorization. Then after using the formula, there will be two values of x, and another one, second one, is having equation x square minus 5x minus 1 for the taking the second value of y. So সেখানে again middle term is not possible, so we will use the Siddharacharya formula to get these two values. হ্যাঁ, এই দুটোই আছে। That means there will be four values of x. কি করে four values of x আসছে? That -3 plus minus √13/2 and 5 plus minus √29/2. These four values will be there for this solution. ঠিক আছে। ঠিক আছে, how much you have done, Aditya and Ishan? Sir, ये 1 year cycle টা solve করছি। আচ্ছা, okay. এটা বুঝে গেছি আমি, আগে बढ़ना तो बढ़ सकते हैं। हाँ, yeah, okay, no problem. So should I move to the next one? I mean, I will send the notes and all. So at your home, if it is remaining, then you can do it, no problem. ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, Yeah, okay, moving to the next one. আচ্ছা, এখানে if you see 17 part 2, you can see that 12x to the power 4 minus 56x cube plus 89x square minus 56x plus 12 equal to 0. To solve this type of equation, actually, you have not got this type of equation in class 10. Right now you are getting, okay? তো এইগুলো যদি সলভ করতে হয়, আমি কি করবো, from since it is x to the power 4 is there in the sum, x to the power 4, then x cube, and then all, to reduce the power, I have divided by x square. x square দিয়ে divide করে দিচ্ছি. To reduce the power, divide by x square each and every term. So if I divide by x square, how much it will be there? It will be 12x square. First one is divided by x square, 12x square. Second term 56x, third term 89, then minus 56 by x, then plus 12 by x square. If you divide each and every term by x square, it will be like that only. And then what will I do? Taking 12x square and 12 by x square together, taking 56x and 56 by x together, এগুলো একসাথে নিয়ে নেব. The reason is that you can see that coefficients are same actually. That means there can be a similar term. So I have taken common 12. 12 by x square plus 12 12, and then take 12 common, x square plus 1 by x square, and the second, the middle, at the middle also do the same.
minus 56 by x and minus 56x both together. I can take common minus 56, so x plus 1 by x will be the remaining portion. And then what to do after this step, we will do that just 12 x square plus a 1 by x square was there. Just we can apply the formula of a square plus b square, that is a plus b whole square minus 2ab, and 56 into x plus 1 by x will be as it is, no problem. Now you can see that x plus 1 by x is there in the whole sum. x plus 1 by x দেখতে পাচ্ছ না, এখানে x plus 1 by x, there x plus 1 by x, replace it. In quadratic, always remember, if I get a common term or common expression, that will be replaced by a substitution. So that's why I have taken x plus 1 by x as y. x plus 1 by x কে y নিয়ে নিয়েছো, so put it over there. তাহলে কি 12 into y square minus 2, then minus 56y plus 89 equal to 0. ঠিক আছে, is it okay? And then if you multiply that, 12 into y square minus 56y then plus 65 equal to 0, that will be a quadratic equation that we have to solve it. We can solve it by middle term or by formula. So what I have done, it is not done. তো এখানে কি করবে, এটাকে সলভ করবে, solve for y at first. Solve for y means ki you will be having two values of y. Let it be y equal to a and b. Now then for these two values of y, there will be some more values of x. Cos by x, x plus 1 by x. Correct. So you will write for y equal to a, x plus 1 by x equal to a, and if you solve it, you will get two values of y, two values of x. And then again for y equal to b, if you take x plus 1 by x equal to b, if you solve it, you will get again another more two values of x. Okay, can I do that? If I can do that, then do the next one in the same manner the way I have said to you. Do it. আচ্ছা এটা এখন সলভ করব না, এখানে হ্যাঁ এটাকে সলভ করো, রাইট? x to the power 4 plus x cube minus 4x square plus x plus 1. It is a power is highest power is 4, so divide by x square. Do the arrangement. আমি arrangement একটু শো করছি, তো you have do the arrangement in that way and then solve it as way যেটা তোমাকে সলভ করতে হয়। তাই dividing by x square means কি, if I divide x to the power 4 by x square, it will be x square only. Then second one, divide by x square x minus third one, divide by x square minus 4, then plus x, divide by x square 1 by x, then plus 1, divide by x square plus 1 by x square. Is it okay, everyone? Up to this, is it clear, all of you? Achha, okay, very good. The next thing is that how to do that. Take the square terms together. The x square is there plus 1 by x square is there, okay? Taking these two terms together and then taking the terms of x, that means x plus 1 by x together, and then minus 4 is there only. Nothing else. What you need to do that, just put the formula for a square plus b square, that a plus b whole square minus 2ab, 2 into x into 1 by x, and then x plus 1 by x is there over only. Then minus 4 equal to 0. Now I will take x plus 1 by x as y, because it is x plus 1 by x is present two times in a sum. That should be a common term. The common term I will replace by y. So it will be y square minus 2 plus y minus 4. And then we are getting y square plus y then minus 6 equal to 0. So can I do the middle term factorization? Easy. It is easy to do middle term factorization. Y square plus 3y, 3 minus 2. That means we are having the two factors of y, that are y plus 2, and y minus 2 equal to 0. That means y equals to 2 or minus 3. Y equal to 2 or minus 3. These two values of y will be there. ঠিক আছে, বোঝা গেছে? করেছো তো অবধি?
হ্যাঁ ঠিক আছে। After getting the two values of y, so for I will write for y equal to minus 3, x plus 1 by x minus 3, solve it, and for y equal to 2, x plus 1 by x equal to 2, and again solve this equation to get two different values of x. Do it. হ্যাঁ আমার হয়ে গেছে, বেরিয়ে গেছে অনেক কটা ভ্যালু বেরিয়েছে। 1 দেওয়ার কি দরকার আছে? একটা বানই তো হয়েছে। হ্যাঁ একটা ওয়ানই হয়েছে, এটা তিনটে ভ্যালু। No, একটা one na, you will write repeated. 1, 1 means 1, 1 and so on. Repeated should be there. Okay. আদৌ আছে অনলাইনে আছে। আচ্ছা দেখ এই সামটা কিন্তু ইটস আ গুড ওয়ান, যে ফাইন্ড এম সো দ্যাট ইট ইজ আ রুটস রিয়েল এন্ড ইকুয়াল। তো ক্লাস 10 এ অলরেডি আমরা এগুলো করে এসেছি। রুটস ইকুয়াল হলে পরে কি হয়, রুটস রিয়েল এন্ড ডিস্টিংক্ট হলে কি হয়, রুটস ইমেজারি হলে কি হয়। তো নেচার অফ দ্য রুটস উই হ্যাভ ডান ইন ক্লাস 10। স্টিল এগুলো যে আছে না, এই নোটটা খাতায় অবশ্যই আমি পাঠিয়ে দেবো, এগুলো লিখে নেবে। আমি ক্লাসে বসে লেখাচ্ছি না, কজ দ্য টাইম ওয়েস্ট হবে। অ্যান্ড সামটা তুমি দেখে নাও, সাম জাস্ট কি করবো, সিন্স রুটস আর রিয়েল, সো বি স্কয়ার মাইনাস 4ac শুড বি ইকুয়াল টু 0, আর সেখান থেকে তুই এম এর ভ্যালু ফাইন্ড করতে পারবি। জাস্ট বল কত আসছে। নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছ যে রুটস অফ দ্য ইকুয়েশন এত আর ইকুয়াল, শো দ্যাট 2/b ইকুয়াল টু 1/a প্লাস 1/c। ঠিক আছে, তো কোয়েশ্চেনে গিভেন কি আছে, রুটস অফ দ্য ইকুয়েশন আর ইকুয়াল। তো হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন ইফ রুটস আর ইকুয়াল? সেম না, b স্কয়ার মাইনাস 4ac ইকুয়াল টু 0, দিস ইজ দ্য কন্ডিশন অনলি। If roots are equal, b square minus 4ac equal to 0. The same rule will be applied on this sum also. So same rule apply করো and check that you can do it or not. চেক করো, না পারলে আমি বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ আচ্ছা, all of you see that the sum আমি বলে দিচ্ছি, then you can do it. So as it is, the roots are equal, ঠিক আছে। তো দেখ আমি এখানে কি করি, roots equal means কি, b square minus 4ac is equal to 0. So whatever, which one is b over a, এখানে compare করলে b means the middle one, b into c minus a, এটাই তো হবে b square না, তাই করেছি, b square মানে এটাই হবে, minus 4 into a means কি, this portion, the coefficient of x square, and then 4ac, c মানে কি, constant term, right? So what I have done that b square, since d equal to 0, so b square minus 4ac equal to 0. b square মানে কি, middle termটা আছে ওর স্কয়ার, minus 4 into a into c. ওকে, তুমি বলবে স্যার এখানে b তো শুধু b নেব, we'll take the coefficient all things. ওকে, তো দেন এখানে ক্যালকুলেট করবে, bc minus b আমার আসছে, bc minus b হোল স্কয়ার ইজ देयर, এটা একটু তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে, যেটাকে তুমি ব্রেক করো। ও আচ্ছা, তাহলে ঠিকই করেছি, ঠিকই আছে আমার মানে। a হ্যাঁ minus b এটাই কিছু না, দেখ আমি বলে দিচ্ছি, জাস্ট ব্রেক ইট ইন দ্য ফর্মুলা অফ a minus b হোল স্কয়ার, এন্ড দেন এটাকে ব্রেক করো a minus b হোল স্কয়ারে, এন্ড এখানে জাস্ট নরমাল মাল্টিপ্লিকেশন, বেসিক মাল্টিপ্লিকেশন, রাইট, সেম থিং। তো না কোনো স্মার্ট প্রসেস। হ্যাঁ, এবার এখানে একটা অবজারভেশন আছে, আফটার দ্য মাল্টিপ্লিকেশন, ফার্স্টে আমি এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করছি, উইল মাল্টিপ্লাই দিস টু, ইউ উইল মাল্টিপ্লাই, দেন ইট উইল কাম, রাইট না, আফটার মাল্টিপ্লাইং b minus c into a minus b it will come, then 4ac মাল্টিপ্লাই করতে, 4ac মাল্টিপ্লাই করার পরে দেন সি হোল এক্সপ্রেশন ইজ দিস, এই পুরোটা, এটা টোটালি এক্সপ্যান্ডেড, এই এক্সপ্রেশনটাতে টোটালি এক্সপ্যান্ড করার পরে এবার এটাকে সাজাতে হবে, এটাকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে। হাউ উইল ইউ অ্যারেঞ্জ ইট, দ্য প্রসেস ইজ দ্যাট আই হ্যাভ রিটেন, দেখো ফার্স্টে স্কোয়ার টার্মগুলোকে লিখে নিয়েছি, রাইট দ্য স্কোয়ার টার্মস অ্যাট ফার্স্ট, ঠিক আছে, and then write the remaining portions, so তারপর দেখো আমি অ্যারেঞ্জ করেছি কি হবে, যে ab হোল স্কয়ার, দেন bc হোল স্কয়ার, দেন minus 2ac হোল স্কয়ার। তুমি বললে স্যার এখানে তো 4a স্কয়ার c স্কয়ার ছিল, 4a স্কয়ার c স্কয়ার কে I have written that minus 2ac. What is the reason behind it? Because I have observed that যেখানে যেখানে ac ছিল না, সেখানে সেখানে নেগেটিভ আছে, এখানে ac থাকলে নেগেটিভ, ঠিক আছে। তো for that part only তোমার থেকে এসি 2ac টাকে আমি 4a স্কয়ার কে আমি minus 2ac হোল স্কয়ার করে দিয়েছি, and then I have arranged in the formula of 2ab, then 2bc, then 2ca, এতে a plus b plus c হোল a plus b plus c হোল স্কয়ার যেন ফর্মুলা চলে আসে, ঠিক আছে।
তো দুটো অ্যারেঞ্জমেন্ট এই সামটা করে নেই, কিন্তু এখানে যদি প্রবলেম হয় কোনো স্টেপে সেটা আমি বলে দেবো, বাট ডু ইট রাইট নাও অনলি। আচ্ছা ঈশান, up to this step have you done that? The just steps you can see in the screen এত অবধি করে নিয়েছো? हाँ Okay, हाँ next step আমি একটু বলে দিই next step কি করব। See the one I have written that is if it is there a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, it will be a formula for a plus b plus c whole square. So we have also managed in that format only. So then it will be also ab plus bc minus 2ac whole square. Correct or not? And then later on just ab plus bc minus 2ac whole square is equal to 0, and then ab plus bc minus 2ac equal to 0 whole square equal to 0 means that term will be equal to 0. So then 2ac I have taken to the right hand side. After this 2ac taken to the right hand side, and then what should I do? That we will divide by abc on both. Just divide by abc on whole. If you divide by abc throughout, then ab by abc plus I am telling about this step only. আচ্ছা ab by নরমাল abc ক্যালকুলেশন করো। normal, bc by abc, and then 2ac by abc cancel করে 1 by c plus 1 by a equal to 2 by b, that ওটাই প্রুফ আছে। আচ্ছা এটা ইজিয়ার হয়েছিল, আমি নরমাল ক্যালকুলেশন করে করেছিলাম, এই জায়গাটা একটু গন্ডগোল হয়ে গেছে তারপরে হচ্ছে। ঠিক আছে, ওকে। আমি রন্দার এইভাবে করেছিস কি আগ্নিগো? হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই করেছি। ওকে ওকে, ভেরি গুড ভেরি গুড। এন্ড নিশান ডু ইট অলসো কুইকলি। হুম হুম। हाँ দেখ এটা একটু নিউ সাউন্ডস পেলি, মানে কি হয় যে ক্লাস 10 এরই কনসেপ্ট তোরা ইউজ করছিস, বাট সিন্স উই আর ইউজিং দ্য কনসেপ্ট অফ 10, তো দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট এক্স্যাক্টলি সেম সাম উইল বি দেয়ার। আর সাম তো 11 মিন্স কি একটু তো ডিফারেন্ট হতে হবে। হ্যাঁ কনসেপ্ট সেম, বাট দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য সাম একটু ওয়ে অফ ডুইং একটু ডিফারেন্ট থাকবে। হ্যাঁ তো প্রথমে একবার দুটো করলে পরে কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে। একটু সামস গুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলে আছে, নাথিং এলস। হ্যাঁ বল। এখানে x plus y square equals to 0 দিয়েছে। So the next one that 4 minus k into x square plus 2 into x plus 2 k plus 2 into x plus 8k plus 1 বলছে for what value of k it will be a perfect square. Perfect square মানে কি? তো equal root মানে perfect square. Cause if দেখেন লিখে দিয়েছি if x minus a whole square যদি 0 হয়, হ্যাঁ then তো x minus a ডিসক্রিমিনেন্ট into x পারফেক্ট minus a স্কয়ারই equal to হতে 0, হবে। then x equal to a comma a, that means equal root. That means equal root means the actually perfect square. If perfect হ্যাঁ comes, then we get the equal root. So same concept, the concept of equal root will be applied here only. ঠিক আছে, d equal to 0, b square plus 4 equal to 0. So using that concept, solve the sum. Let's see what value of k you are getting. 4 minus k x square plus 2 into k, the equation that you can see, question is given that for what value of k, ঠিক আছে, for what value of k it will be a perfect square. So what is mean by perfect square? Perfect square means see the concept of equal root. If a equation has equal root, then what will I do? We do equation will have equal root, that means discriminant equal to 0. So discriminant equal to 0 means b square minus 4ac equal to 0. So now b square, taking b square minus 4ac equal to 0, we will solve the equation. B square minus 4ac, b means what? B means this 2 into k plus 2. A means what? A means this. C means this one, right? You will put it over there and then solve it to get the values of k. हाँ দেখি